Vrindavan it got so cold and humid that our clothes cannot get dried for like few days. So we are going to Kṛṣṇa, one of the holy places in India connected with Shiva. Now we are having Mahaprasad at Rāma Tirtha here in Kṛṣṇa. As Ravana killed Ravana, and Ravana is considered to be a Brahmin, so killing a Brahmin is a great sin. And Rama Chandra came here to repent, to do austerities, to get purified from this sinful action. So we are here now, a very nice atmosphere, very beautiful view on the ocean, and Prasad is also very nice. Ragupati Raghava Raja Ram Patita Pavana Sitaram Sitaram Jaya Sitaram Sitaram Jaya Sitaram Ragupati Raghava Raja Ram Patita Pavana Sitaram. This place is connected with Shivaji, and he came here, appeared here at this place. So later on he appeared as Shankaracharya, and before going around India with his preaching, he came here to this place and did meditation. And this cave is also, this is the place where he was meditating. Let's take a look. Indra and Nimai also love this place. I had a very nice time here. Hare Krishna. Bats are flying here. Some rats probably. A little bit scary. Wow. I'm afraid to go further. Wow, real cave. Some family can live here. This is Indra's first cave, and Nimai's also. Opa. 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 Cha. Wow. Smells very humid. So many rats. Bats. Wow. I'm afraid to go further. Unusual place.
Wow. So many beds. Подойди поближе. No. Ой! Now we are at Koti Tirtha. It's a holy kunda. It's considered to be very auspicious to take snan here, because taking snan here means you took snan in 1,000 different places like this. So it's very powerful. After evening Gayatri mantra, Narmada Prabhu is taking snan. Full bathing. I still cannot get used to this warm weather, so I'm having headaches. But so forgetting the words. Очень интересный был момент. There was an interesting thing. Прежде чем совершить омовение, Before taking я увидел, bathing, как здесь проплывает вот такая змея. I saw a long snake in the waters nearby. То есть она прямо вот здесь проплывала. И после этого совершить омовение и стоять читать Гайатри было немножко страшно. So after that, taking snan and chanting Gayatri was a little bit scary. И поэтому я Гайатри читал гораздо более внимательно, чем обычно. That's why I was doing my Gayatri much more attentive than I usually do. Потому что если бы сейчас меня змея укусила, и я бы здесь умер, Because if I left my body here because of the snake's bite, то необходимо находиться не просто телом в святом месте, а сознанием. so it's so important to be in the holy place, not only physically but mentally, like with the mind. Была такая история. There was a story. Один преданный, это было лет 30 назад, один преданный начал тонуть в Ганге, в One Майпуре. devotee 30 years ago started to sink in the Ganga river И в Майпуре. in Mayapur. Но хорошо, что другие преданные это заметили, они успели его спасти. But fortunately, devotees saw him and they could save him. И когда он пришел в себя, его стали спрашивать: о чем ты думал в момент смерти? And when he got into the consciousness, devotees asked him, "What were you thinking about when it was on the verge of life and death?" И ему стало очень стыдно. And he was very ashamed. И он признался, He admitted that говорит, что в Америке у нас по телевизору очень часто была одна реклама стирального порошка. in the United States they had very particular commercial of the washing powder, И там была определенная мелодия. and there was a tune of this commercial. И вот я нахожусь в святом месте, в святой реке, понимаю, что скоро умру. So at that moment, in the holy place, in the holy river, when he was about to leave his body, he got this tune in his head. So, Так что настоящее паломничество — это не когда мы телом приезжаем в святое место, это когда мы в нем сознанием находимся. so the real pilgrimage is not when we get somewhere physically, but when we reach this place with our consciousness. Слово Враджаваси означает житель Вриндавана. Vrajavasi means the resident of Vrindavan. Но однажды Чайтанья Махапрабху сказал Сварупе Дамадаре, что ты Шуда Враджаваси, But чистый once Враджаваси. Chaitanya Mahaprabhu told Swarup Damodar that he is a Shuddha Vrajavasi. Но дело в том, что Сварупа Дамодар не то чтобы не жил во Вриндаване, он даже в этой жизни никогда в него не приезжал. But Swarup Damodar, he never visited Vrindavan. He never lived there. Да, но он жил вместе с Чайтаньей Махапрабху в Джаганнатхапуре. He lived in Jagannath Puri with Chaitanya Mahaprabhu. И однозначно он был в миллион раз больше Враджаваси, чем вот я, который живу во Вриндаване. And definitely he was more Vrajavasi than I am, who live in the Vrindavan. Но смысл в том, что самое главное — это не то, что вокруг нас, а то, что внутри нас. So most important is not our surrounding, but what's inside. Есть такая фраза хорошая. There's a nice phrase. Корабль тонет не когда он на воде, когда он, то есть не когда он в воде, а когда вода внутри корабля. So the ship sank
starts sinking not when the ship is on the water, but when water is in the ship. Точно так же человек может жить за пределами святых мест, So the person may also live outside of the holy places, но внутри у него будет чистое сознание. but inside he might have this pure consciousness. А можно жить в святом месте, But one might live in the holy place, но в сознании будет одна материя. but will have only matter in his mind. Есть о чем подумать. So there is something to consider, think about. Да, Инда, скажи пока-пока. 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 Nice vibes here.